Hola a todos. Hi everyone. Los invito a conectar un momento. Hoy en el día alquímico de silicio hacia fósforo. I invite you all to connect for a moment during this transition of alchemy between silica and phosphorus. Hola a todos. Espero que estén bien recibiendo la frecuencia del día de hoy, en que terminamos nuestro ciclo de silicio y empezamos nuestro ciclo de fósforo. Es uno de los procesos más importantes de los que tenemos que ser conscientes hoy. I wanted to connect today because I hope you all are having a nice moment of connection related to the transition between silica and phosphorus, because in our alchemical journey this is one of the most important transitions. ¿Y por qué es uno de los más importantes? Porque venimos hablando mucho sobre lo que es la espada en la piedra, cuando hablamos de Excalibur, cuando hablamos de la piedra filosofal. So, why is today so important for this alchemical journey? Basically, as we have been talking throughout the entire year, the code of the Philosopher's Stone is very important. The code between the stone and the sword, when we talk about Excalibur. La piedra hace referencia a la sílica. So the stone refers to silica. Y fósforo hace referencia a la piedra, a la espada. And phosphorus refers to the sword. Entonces, la piedra filosofal o la piedra la espada en la piedra representa la conexión entre fósforo y sílica. So when we talk about the sword in the stone, what we are referring to is the connection between phosphorus and silica. Silicio es la base de nuestra tecnología, de toda estructura, de toda, incluso la estructura celular.
Silica is basically the structure of all our technologies, but also our cells, the structure of everything. Y fósforo es la estructura de nuestro ADN. And phosphorus is the structure of our DNA. Mientras que la sílica da estructura a las montañas, a nuestra corteza terrestre, el fósforo da estructura al ADN para que gire y genere la estructura de doble hélice que tenemos. El fósforo es lo que unifica todos los elementos, todas las bases de nuestro ADN y las hace girar y crear esta estructura famosa que tenemos del ADN. Esa es la estructura del fósforo. So, silica is the one that structures the crust of the planet, is the one that structures the cell of our planet, the mountains, the crust. And in the same time, phosphorus is the one that structures the DNA. So when all the chemical elements, where all the DNA bases are contained in this structure that is the double helix, that double helix is created by phosphorus. So that's the connection between the two structures of life. Una estructura lo inorgánico, el otro estructura lo orgánico. So one, the silica, structures the inorganic, and phosphorus structures the organic. Entonces, cuando lo inorgánico y lo orgánico se unen, se genera una fuerza de creación en un mundo, como lo es la espada en la piedra, el rayo de la luz del fósforo atravesando la estructura de un cuerpo como una montaña, como un planeta. So basically, when phosphorus and silica, the two structures, get together, what they do is to create life, create the structure of reality. So it's basically phosphorus, a lightning that comes through a cell or that comes through a structure, a solid structure, which is the stone or the planet. También en relación a la tecnología, la electricidad y las máquinas, ¿no? Serían como nuestros teléfonos, computadoras, todo está en base a sílica. So, of course, we can compare it with technology, because our phones, our technology, computers, all of it is created with silica, and let's say that the lightning, which is electricity, is the one that gives current to everything. Entonces, en esta transición que tenemos hoy, lo que se nos recuerda es el cambio entre la estructura inorgánica hacia la estructura orgánica. So, what we learn today, what we go through today, is the change from the inorganic structure to the organic structure. En ese tránsito aparece el código de la vida, es decir, que la conciencia empieza a encontrar una forma de administrar la luz interiormente. So, from now, what we can understand is that the structure of life appears for the first time, because basically phosphorus is the one that will give a way for life to find light within, so we can bring light everywhere. Y esto trae algo muy controversial en la historia, porque el fósforo literalmente significa aquel que lleva la luz, que nosotros en griego decimos fósforos, pero en latín decimos lucus ferus, ¿sí? O sea, Lucifer. Es lo mismo, es la misma palabra. So, an interesting and controversial code here is that phosphorus is the one that brings the light in our DNA. So when we talk about phosphoros in Greek, we are saying the one that bears the light, the one that brings the light. And in Latin, the same word is luciferus, which is Lucifer. So it's basically the same name.
En la historia, cuando hablamos de los arcángeles, estamos hablando de estructuras de la creación que son en realidad radiaciones, ¿sí? Son elementos que son radiaciones. So, when we talk about archangels in mythology, an archangel is basically radiation from the structures of the elements, the radiation of the cosmos. Entonces todos los rayos, todas las radiaciones que existen son arcángeles. So basically all the radiations that exist in the universe are basically archangels. Y cuando hablamos de Lucifer, estamos hablando de la radiación que produce luz, ¿sí? Es decir, los colores. And when we talk about archangel, when we talk about Lucifer, we're referring to the archangel related to light, so the colors, the visible aspect of the universe. ¿Qué significa esto? Que en la mitología cósmica lo que sucede es que Lucifer es aquel que lleva la radiación a ser percibida por los sentidos. So basically in the story we can interpret that Lucifer is the one that brings the light or the radiation in a way that we can perceive it through the senses. Entonces aquí podemos abrir dos ramas de interpretación. Una, que el fósforo lo que hace es permitirnos ver en las sombras. Pero por otro lado también es el que nos permite ver fractales, que no son reales, sino que son fractales. So, another thing that we can interpret here, which is the two paths that we can take, is phosphorus here is the one that brings the light, so we can see and perceive reality, the beauty of everything, but at the same time, what we have is that everything that we perceive is just a fractalization. It's not the truth, it's not reality, it's just a perception of it. Entonces, por esto mismo, cuando hablamos de Lucifer o fósforo, lo que hablamos es de la luz que nos permite ver y sentir la realidad con los sentidos, pero al mismo tiempo aquello que nos engaña a percibir la verdad. So that's why when we talk about Lucifer, we can have these two opinions. One is the light that allows us to see everything, the beauty of the universe, that allows us to perceive this reality in the beauty of this reality, but at the same time is the one that doesn't allow us to see the truth, because we see just fractals, just distortions of what we actually are. So it's kind of a fake reality, a lie, let's say. Entonces, por eso, los sentidos nos permiten percibir una luz, pero cuando encontramos la verdad, nos damos cuenta de que los sentidos nos estaban engañando. Por eso muchas verdades están ocultas en el sinsentido. So, that's why also we can understand here that we can feel trapped in senses. So when we feel senses, when we perceive everything with senses, we are being fooled or tricked by a trickster, which is perception. So we can be trapped in this illusion of this reality. So what happened is that we are following the senses. So when we start to figure out yourself within, suddenly you realize that the only way to find the truth is through nonsense. You can find the codes inside nonsense. No significa que uno es bueno y uno es malo. Simplemente uno distorsiona, ¿sí? Uno distorsiona, pero también crea todo lo que conocemos. So this doesn't mean that one is wrong, one is right.
It simply means that all reality is distorted, but at the same time, we can perceive everything because it's distorted. Si la luz no se moviera, si no tuviéramos percepción de tiempo en la luz, no podríamos absolutamente ver nada, porque si no hay ondas que distorsionan el movimiento de la luz, no podríamos percibir absolutamente nada. Entonces, la distorsión es lo que nos permite ver la belleza. So, for example, if light wouldn't move, if light wouldn't have vibrations, waves, and distortions, we wouldn't be able to see everything. Like, it would be nothing, just literally non-existence. So that distortion is the one that allows us to be here, to connect with everything, to relate to this reality. Entonces, por esto mismo, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de estamos atrapados en una matriz de distorsión que no es real, empezamos inmediatamente a creer que estamos atrapados porque alguien nos puso ahí y creamos al enemigo, lo cual no es real. So, immediately when we start to think that everything is a hologram, everything is fake, and so we are trapped in this matrix and we have to escape this to see the truth, immediately when we locate ourselves in that point of view, we need the creation of an enemy, that to say we are trapped by someone. And that's when we commit kind of a mistake, because there's no one actually to blame. Lo único que podemos hacer cuando tomamos conciencia es refocalizar o cambiar la perspectiva de esa observación o de esa percepción. So what we can do actually, what we start to realize with consciousness about this holographic reality, is just to change our perspective. It's just to perceive it in a different way, to change our perception of reality. So we always adjust to a new focus, to see a different way. Entonces, desde este lugar no existe enemigos en la realidad, solo existen distorsiones. So that's why when we start to enter in this point of view, there are no enemies in reality, there are only distortions. Y cada distorsión es en realidad una percepción. And every distortion is actually a perception. Los colores que están viendo acá son distorsión. The colors that you are seeing right now here, they are distortion. La única razón por la cual la planta es verde es porque es la onda de vibración que refleja del sol. Pero la planta no es verde. Lo único que hace la planta es absorber los colores rojos y reflejar los colores frescos, o sea, azul, amarillo. Entonces aparece verde. Pero el verde de la planta no existe. So that's why, for example, all of these colors are just fake. They are just perceptions. Like, for example, the green of this plant. Yeah, the plant is not green. It's actually the light of the sun heating the particles of this plant, and because the plant is absorbing the red colors, so it expels the blue and the yellow ones, and we see the green. But actually, that's not green. It's just here. De la misma forma, cuando vemos al enemigo, lo único que sucede es que el enemigo está absorbiendo toda nuestra luz y por lo tanto refleja nuestra oscuridad. So that's why when we see an enemy, it's actually the enemy absorbing all our light energy and refracting towards us our distortion, our darkness. Por esto, cuando yo empiezo a calibrarme en todas las fuerzas, todo lo que hay alrededor empieza a reflejarme otra realidad.
That's why when I start to calibrate myself, everything that reflects to me is completely different. Por esto, la mayor tarea que tenemos es el cambio de foco o el cambio de perspectiva. That's why all we have is the change of perspective, the change of focus in things. Y la oscuridad es uno de esos grandes cambios de foco, porque la oscuridad, el gran enemigo de nuestra tradición occidental, es literalmente el portador de la luz, que es el fósforo, que comienza hoy en nuestro camino alquímico. And I think the focus is very important to understand, because the darkness in our Western society is summarized in the concept of the one that bears the light, which is literally phosphorus, the element that we start to connect with from tonight to the next 13 days. Por lo tanto, en esta semana vamos a ir trabajando la oscuridad, vamos a ir trabajando el fósforo. So that's why in this week we're going to start working with the darkness, therefore phosphorus. Y por lo tanto vamos a empezar a trabajar con nuestro ADN. And therefore we're going to start working with our DNA. ¿Y qué es nuestro ADN? Es la serpiente de luz que nosotros hemos convertido en la serpiente del árbol de la vida que envenena la manzana. And of course, who is this snake of light? The snake of light is the snake from the tree of life, DNA, that bites the apple. ¿Ya? Entonces, por esto mismo vamos a estar trabajando con la serpiente de luz y la serpiente de la sombra, que forman nuestro ADN. That's why we're going to be working with the snake of light and the snake of darkness, that both of them shape our DNA. Los dos, el fósforo que forma nuestro camino de luz, is basically the phosphorus that shape our path of light. Y esta es básicamente la gran misión que tenemos siempre. So this is basically the greatest mission that we ever had. No importa todas las cosas que yo explique, con millones de cosas que a veces uno dice no entiendo nada, ¿sí? No hace falta entender, hace falta cambiar la perspectiva. So that's why I think today is so important for me to explain that that everything that I explain, every mission that I do, everything that I try to show to you about this and that, the stories and the trips and all of that, and maybe most of you say, I don't understand, what is this? It doesn't matter. The whole point is perspective, to change a focus into that story. That's the most important thing. No es una cuestión de entender, es una cuestión de cambiar perspectiva. So it's not a matter of understanding, it's a matter of changing perspective. Por eso voy a estar contando un montón de cosas que por lo general no tienen ningún sentido. En el mundo del sentido, de lo real, no tiene ningún sentido. Conectar ciencia con un mito, con un partido de fútbol, ningún sentido. ¿Sí? Por esto mismo, estoy proponiéndoles no tratar de entenderlo con sentido, sino dónde está el foco en esas conexiones. So, that's why, since always, but mainly now, I think it's so important for me to share with all of you, why am I connecting science with myth, with the match in the World Cup? Because all of that doesn't have to make sense. All of those connections can be only connected when you listen to them through nonsense. When you listen with nonsense, you
kind of start to change the focus. But when you try to understand it with senses, you get trapped into not understanding. Aquellos que estamos trabajando para la conciencia, tenemos que entender que no hay un enemigo afuera, que el único enemigo somos nosotros tratando de controlar todo. So, those who dare to work for consciousness right now, we have to get to understand that there's no enemy outside and there's no one that we have to defeat in this game. That what we actually have to do is to realize that all there is just perspective. That all there is the shift of our perception of reality. De esta forma, la conciencia no implica tener razón. In this way, consciousness is never about being right. Conciencia significa contemplar todos los puntos. Consciousness means to contemplate every point of view. Sin juzgar ninguno, without judging any of them. Y lo que hacemos es reposicionarnos a nosotros en diferentes lugares para observar una historia diferente. And the only thing that we do is just to change ourselves from one place to another so we can change our perspective. Y como yo estoy trabajando con la Tierra, yo cambio de países para cambiar perspectiva. And because I work with Earth, then I change from country to country to change perspective. Cambio de cultura a cultura para ver una historia diferente. I change from one culture to another to observe in a different way. Y como la realidad es un juego de sentidos, hablar de juegos es muy importante. And because reality is a game of senses, to speak through games is really easier. Es más fácil hablar desde el juego que desde la guerra. It's much easier to speak about all of this from the game than from war. Porque, obviamente, hoy, por ejemplo, en la transición entre un elemento y el otro, tenemos a dos países navegantes, Noruega e Inglaterra, los dos países de la navegación que controlaron nuestro mundo hoy, ¿sí? Tratando de calibrarse. Y a las horas tenemos a la madre Leto de Argentina, la plata, con el oro de Suiza, ¿sí? Lo que rompió el corazón del tiempo en el CERN. Entonces, en ese periodo justo de transición, tenemos un cambio de navegación en un foco de tiempo y espacio. Fíjense qué interesante el día de hoy. So imagine about this, how interesting this is. Today, in these games of mind, we have today a game between England and Norway, the two countries that define the navigation system of our mind in the last 1,000 years. The two countries that modified our perception on how we navigate the reality. So how important that moment is for all of us to pay attention in the game. And a few hours after that, we have Argentina and Switzerland, which basically is Mother Leto, which is the mother of the sun and the moon, Argentina, silver, with, in the other side, Switzerland, which is gold, the gold of Switzerland, the place that broke time with CERN, so the heart of time is out of place, which is the whole story that we're following. So right now, in the most important transition between Silicon and Phosphorus, durante el momento en que los dos países de la navegación
se conectan con la plata y el oro, se hace la transición de la piedra filosofal entre silicio y fósforo. So imagine how beautiful the connection is that between a match in between the two navigation countries are trying to align, and silver and gold, Argentina and Switzerland, are trying to balance too. Right in between is a transition between silica to phosphorus, which is the most important story about the Philosopher's Stone, about the sword and the stone. Es como si todo estuviera ya escrito previamente, porque todo es un código. It's like if everything was written previously, because of course everything is a code. Pero no es un código porque alguien lo haya escrito. But it's not a code because someone wrote about it. Es un código porque el universo es así, es un código. It's a code because simply the universe is a code. Por eso lo podemos ver como un juego. That's why we can see it as a game. También nos podemos poner del otro lado. We can also be in the other side. Y hablar de otro tipo de comparativas. And we can also go to another type of comparatives. Podemos hablar de Israel y Palestina. Podemos hablar sobre las Coreas. Podemos hablar sobre Nigeria. Podemos hablar sobre Somaliland y Somalia. Podemos hablar sobre Rusia y Ucrania. Obviamente que podemos hablar de todo eso también. So, of course, we can go to the other side of the story and talk about the codes between Israel and Palestine, about the code in between the two Koreas, the code between Nigeria, about also Somalia and Somaliland. We can also talk about the conflict between Ukraine and Russia. Of course, there's so much to talk about them. Pero ¿por qué no hablo de esos temas? But why I'm not talking about those topics? Porque estamos todavía practicando cómo jugar con esa conciencia. Because we are still trying to practice how to play without consciousness, without perception. Nuestra vida todavía está muy ligada al bien y el mal, a la interpretación de quién es el bueno y quién es el malo. Incluso muchos de los que me siguen están en esa división todavía. No es ni malo ni bueno. So the reason why I never talk about this is because we are not ready for this conversation. Because most of people that is following me right now, they are asking for me to be in one side of the story or the other. So I won't enter that game. Para mí, entrar en ese juego no me parece conciencia. To me, to enter that code is not consciousness. Entonces, públicamente, no voy a hablar de esa parte del juego. So, publicly, I'm not going to talk about that part of the game. Pero sí podemos hablar de la otra parte del juego para practicar lo que significa. Porque es más fácil con un partido de fútbol. So, of course, we can talk about matches in football because it's easier to practice how to see it. Entonces, a mí me da igual quién gane en un partido de fútbol. O sea, nunca me gustó el fútbol, me da igual. Pero estoy focalizado mucho en lo que está pasando ahí. No porque lo que pase en el resultado es importante, sino porque el proceso nos muestra cosas generales. So, I never care about football. I don't care. I don't care about who wins. I don't even care about my own country. I don't care. The only reason why I'm so focused about it is because so many people is focused in what is happening there that it's easier for us to understand codes that are in that game.
that are happening there. It's easier to find things. Entonces, hoy, esta noche, empieza una transición de la piedra filosofal. So today, it starts a transition to this Philosopher's Stone. Comienza el camino del portador de la luz y por lo tanto la historia de la sombra. It begins the journey of the bearer of light and therefore the path of the shadows. Entonces, lo que los invito a todos es a esta noche comenzar a conectarse con la idea de la piedra filosofal. So what I invite all of you to do today is to align each one of you with the idea of the Philosopher's Stone. Recordemos, ¿qué es la piedra filosofal? So remember, what is the Philosopher's Stone? Philos, sentimiento, feeling. So, philos, feeling. Sophe, conocimiento, pensamiento. Sophe, which is thinking, thoughts, knowledge, wisdom. Y abajo, en el chakra raíz, la piedra. And under, in the lower chakra, in the root chakra, the stone. ¿Qué es entonces Philosopher's Stone? ¿Qué es entonces la piedra filosofal? So what is the Philosopher's Stone? La piedra filosofal solo se consigue cuando hay presencia, coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. So the Philosopher's Stone can only be worked when we find coherence, balance, harmony between what I feel, what I think, and what I do. Esta clave es fundamental porque es la base de entender la base de la piedra filosofal. So, this is the basis of the Philosopher's Stone. Para entender la piedra filosofal, tengo que estar aquí en el medio. Entonces, todo lo que está separado en derecha e izquierda, blanco y negro, femenino y masculino, tiene que encontrar su centro. Ese es el gran juego de percepción. So in order for the Philosopher's Stone to work, what we have to do is to find the middle in between the two sides of everything in this game of perception. Feminine, masculine, wrong and right, dark and light, right and left. All of that needs to find center. Por eso, en el juego de la conciencia, no podemos pensar que un lado es el bueno y el otro es el malo. That's why when we work with consciousness, we cannot believe or support the idea that one side is right and the other side is wrong. Lo que tenemos que hacer es encontrar el punto medio entre ambos. What we have to do is to find the middle point between both of them. Ojo por ojo. An eye for an eye. Barco por barco. Boat for boat. Roble por roble. Oak for an oak. Ese es nuestro código. Entonces, ¿qué los invito a hacer hoy, aunque no les guste el fútbol? So, what is my invitation today, even if you don't like football? Es encontrar el balance de la navegación entre un barco inglés y un barco vikingo. Is to find the calibration in between a boat of the British, of England, and a boat of the Vikings. Tenemos que calibrar estos dos barcos que se han convertido en piratas, pero que deben ser capitanes. So these two boats turn into pirates when they are supposed to be captains. Focalizarnos en los dos barcos. So we will focus in the two boats. A boat for a boat. England, Norway.
barco por barco, Inglaterra, Noruega. Y luego vamos a ir a ojo por ojo, Argentina, plata, Suiza, oro. And then we will go for an eye for an eye. The moon, silver, Argentina, and the sun, gold, Switzerland. Boat for boat, eye for an eye. Barco por barco, ojo por ojo. Cada uno va a encontrar su manera de calibrarse en ese código. ¿Cuál es la intención? Conectar filosofía. So what is the code of all of this? To balance, to find philosophy. Que en este caso se va a llamar la transición del silicio al fósforo. Which in this case, this philosophy is going to be called transition between silica to phosphorus. Así que tomen un fósforo, enciendan su vela y esta noche nos conectamos todos con la gran transición hacia la serpiente de luz. So today, take a match, watch the match, and light the candle for us to access phosphorus, which is the snake of light. Gracias por escuchar, por prestar atención y nos hablamos estos días. So thank you for being there, for paying attention, and let's keep talking in the next days. Que tengan feliz alquimia. Have a happy alchemy.